Let's start remaining part of forest and wildlife resources. Wildlife diversity. There is a large diversity in climate and physiography in India. Climate and physiography yani land structure etc. Due to this geographical diversity, a large variation is seen among the insect, birds, animals and vegetation. So in different parts of the India, we can find the variety of insects, birds, animals and different vegetation. There are about 15 lakh species of animal and birds in world. Out of these, 81,000 out of 15 lakh, 81,201 species are found in India. India stands 12th in the world in the term of biodiversity. Any biodiversity matlab different types of animals and birds and insects found in India, and India stands 12th rank in the world. Animals from Asia, Europe and Africa are seen in India. African zarak, European wolf, wild goats and Kashmiri deers, elephants and gibbons from Southeast Asia etc. are found here. The biodiversity of India includes the black bear, one-horned rhino, deer, different types of snake, peacock, ghorad, hawk, kingfisher, flamingo are the name of birds, kingfisher and flamingo etc. The snow leopard in Himalayas and the red panda found at the same altitude are distinguished animal here. Yani snow leopard and red panda only found in Kashmir or only found in Himalaya. Currently, India is the only country in the world where tiger and lion are seen moving in their natural abode, yani natural home. During winter, migratory bird, यानी आपने खबर છે ક્યાં આવે છે migratory bird? નલ સરોવર. During winter, migratory bird from distant places through into the watershed area of Keola Dev National Park, Bharatpur Bird Sanctuary and Nal Sarovar in Gujarat to spend their winter. Sea turtle came to lay eggs along the sandy coast of Odisha. Indian python, various snakes and the king cobra are found in southern rainforest. Cobra, the poisonous snake found is known as king cobra. Wildlife on extinction. આપણે જેમ ડાયનાસોર એક્સટિંક્ટ થઈ ગયા ને દુનિયામાંથી, હવે ડાયનાસોર છે જ નહીં, એવી રીતે વાઇલ્ડ લાઈફ પણ ગ્રેજ્યુઅલી દે આર ઇન ધ બ્રીમ ઓફ દેન ધ એજ ઓફ એક્સટિંક્શન. Today many wild animals in the world are in the verge of, in the age of, in the border of extinction. જાણે હવે થોડા વર્ષો પછી એક્સટિંક્ટ થઈ જશે જો આપણે એનું ધ્યાન નહીં રાખીએ તો. The tigers are found throughout India during last century. Last century, before 100 years, tigers were found in all over India. But now the tigers were seen in the forest of Idar, Ambaji and Danta. Today tigers are totally extinct from Gujarat forest area. Cheetah is also extincting from Indian forest. Many bird species which were very easily seen in Indian forest are now hardly seen.
Some of them like vulture, duck with pink throat, crane and owls are on the verge of extinction. Chilotro bird, once widespread in Arunachal Pradesh, northeast, is not seen so easily. There is a danger of survival to the alligator of the fresh water of river, and the Ganga river dolphin are in the verge of extinction. The number of sea turtle approaching the coast of Odisha in Gujarat is constantly decreasing. Now, before few years, the sea turtle approaching the coast of Odisha in Gujarat for laying eggs and for breeding. Waterfall, yani jal biladi, once found frequently in Narmada, Tapi, Mahi and Sabarmati river of Gujarat, is almost extinct. A time has come for us to think about this seriously. Reason for the destruction of wildlife. है ना, माणस ज एवुं छे के आ वर्ल्डनी अंदर, आ दुनियानी अंदर एक ज क्रिएचर एवुं छे के जेणे पूरा वर्ल्डने डिस्टर्ब कर्युं छे. कदाच माणस ना होत ने तो बीजी बधी जे बी स्पीसीज छे ने वेल डेवलप थई होत, बट ओनली द ह्यूमन स्पीसीज डिक्रीज और डिटोरिएट अदर स्पीसीज. Due to human interference in the grassland and in the watershed area of the forest, the natural habitat of the wild animal is put in danger. Human interference, human ત્યાં જાય છે hunting માટે અથવા ત્યાંના ઘર બનાવી દીધા છે જંગલમાં, etc. Destruction of forest is the main reason responsible for natural imbalance. Its final impact is the reduction in the number of wild animals. Hunting the animals to obtain its hair, skin, yani hide, yani leather, bones, horns or nails is also responsible. The over-exploitation of the forest, exploitation એટલે use, overuse of the forest made by human for its greedy motive એટલે intention. એનું ગ્રીડી ઇન્ટેન્શન છે ફોરેસ્ટની પ્રોડક્ટ્સને યુઝ કરવાની, એન્ડ મેડ રોડ, મલ્ટીપર્પઝ પ્રોજેક્ટ, માઇનિંગ minerals, expansion of new settlement or cities, etc. displace the wild animals. Forest land are being encroached for grass. यानी ફોરેસ્ટની લેન્ડ છે એ encroached मतलब use for a grass for the animal grazing करावा जाए, for a fuel or for grazing. The forest fire engulf, है ने, तो ये लोग जाए ने ત્યાં સિગરેટ પીવે ને ત્યાં આગળ એવી દિવાસળી છોડીને આવી જાય તો ફોરેસ્ટ ફાયર થાય. Forest fire is mainly responsible because of its natural reason as well as the man-made reason also, because they go inside the jungle and they do party and left the burning object as it is, and it spread reason for the spread of fire is a forest fire. The forest fire engulf many species. When the forest fire occur at the time of rearing the young ones of the birds, any young ones of the birds where they cannot fly, so they engulf the small babies of birds or hatching the eggs. It create a negative impact on the number of wild animals due to the loss of their natural habitat. હવે આપણે તો જંગલમાં આપણે રહેવા જતા રહ્યા છે ને, આપણે નિકોલમાં અત્યારે જે રહીએ છીએ ત્યાં તો પહેલાં ખેતર હતા અથવા એના વર્ષો પહેલાં જંગલ હશે, રાઈટ? So this is the natural habitat of animal. Now we are living on their home. So what they do? Many animals without any abode, yani without any home, come into conflict with man and sometimes even lost their lives. તો આપણે નહીં કહેતા કે જંગલમાંથી શેર બહાર આવ્યો અને આ છોકરાને ખાઈ ગયો અથવા તો નાના નાના એનિમલ્સને ખાઈ જાય. Hunting to procure biomedicine
है ने हंटिंग भी करे छे टू गेट बायोमेडिसिन और थिंग्स विच मेक परफ्यूम ऑल्सो ब्रिंग द स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ने मस्क डियर छे एना बॉडीमांथी परफ्यूम बने ए परफ्यूम आपे एंड मेडिसिनल कोई हॉर्न छे वन हॉर्न राइनो ने राइनो छे एना हॉर्नमांथी एना सींगड़ामांथी मेडिसिन बनाए तो एनु हंटिंग करी नाखे Red panda. Red panda is found in cold forest of eastern Himalayas. His food is bamboo sprout. એટલે કે બાંબુના જે સ્પ્રાઉટ્સ હોય ને એકદમ સોફ્ટ ઉગેલા બાંબુના જે ન્યૂ લીફ હોય ને his food is bamboo sprout, eggs and small birds, insect etc. It is less active during the day. Beside India, it is also found in China, Nepal, Bhutan and Myanmar. Measure for preservation of wildlife. It is necessary to change our attitude and perception towards the forest. We considered ease as a source of unlimited income, which is a mistake. આપણે એવી મિસ્ટેક કરી દીધું છે કે અનલિમિટેડ ઇન્કમ આપશે મીન્સ જ્યારે બી જોઈએ ત્યારે જંગલમાંથી લઈ લો બટ ઇટ ઇઝ અવર મિસ્ટેક બિકોઝ this resource is not unlimited, it is limited. It must be preserved. Only then the natural habitat of a wildlife can be saved. Maintain the balance of numbers between the herbivores and carnivores in the forest. Forest ની અંદર herbivores અને carnivores વચ્ચે balance બનાવવું જોઈએ. For this, the steps like maintaining the water resources in the forest and restriction on grazing of domestic animal should be taken. તો એની માટે શું કરવું જોઈએ? મેન્ટેનિંગ ઓફ ધ વોટર સોર્સીસ એટલે જે જંગલની અંદર વોટર રિસોર્સિસ ના હોય તો વાઇલ્ડ એનિમલ્સ બી મરી જાય, શેરને બધા મરી જાય, શેરને બધા ડાય થઈ જાય તો નંબર ઓફ ડિયર ઇન્ક્રીઝ થાય. સો મેન્ટેનિંગ ધ numbers between the herbivores and carnivores, then the forest department must have to maintain the water sources in the forest and restriction on grazing of domestic animal should be taken. બહુ ઇઝી લેસન છે ભૈયા, એકદમ ઇઝી લેસન છે. There should be strict law to ban hunting. Those laws should be implemented very harshly or strictly. એટલે કે જંગલમાં કોઈએ જઈને હન્ટિંગ નહીં કરવાનું અને જો એ કરે તો એના પર એકદમ એ લો છે ને સ્ટ્રિક્ટલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું. Heavy punishment should be inflicted for illegal mining in the forest area and fine should be imposed. એટલે જે લોકો જંગલમાં જઈને માઇનિંગ કરે ને જમીનમાંથી ખોદીને જે મિનરલ્સ નીકાળતા હોય તો એ રેસ્ટ્રિક્ટેડ હોય અને જો એ કરે તો એને પનિશમેન્ટ મળવી જોઈએ એન્ડ હેવી ફાઇન શુડ બી ઇમ્પોઝડ. It is necessary to make such arrangements which would not disturb the animal during that reproductive period. જે reproductive period હોય ને, certain animal have a certain reproductive periods, so that period no one must be entered by rule in the jungle. A study should be made about the likely effects of fisheries, forest gathering or tourism in the forest and steps should be taken accordingly. A study should be made about likely effects, the fisheries, how to study about the fisheries, forest gathering or the tourism, and whatever the step related to this field must be taken. Programs should be arranged to bring widespread awareness in the society. તો સોસાયટીમાં પણ બધાને અવેરનેસ મળે એવા પ્રોગ્રામ બનાવવા જોઈએ. If wildlife protection forces are inactive, then pressure should be brought on them and this work should be given priority.
तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स इज इनएक्टिव. जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स इनएक्टिव હોય તો એના પર પ્રેશર લગાડવું જોઈએ ગવર્મેન્ટ ઉપર, એન્ડ this work should be given priority. Now ગંગા ડોલ્ફિન is a dolphin. દેખાય છે એનું માઉથ છે ગંગા ડોલ્ફિન. This Ganga river dolphin found in river Brahmaputra and Ganga is a freshwater species. Generally, it lives in the river having deep and calm water flow. It is found in river Ganga, which flows through one of the deep, densely populated region of the world. Due to release of dirty water, हाँ ना, ये क्या थी गंगा रिवर क्या थी जाए छे डेंसली पॉप्युलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड थी पास थाय छे. ड्यू टू द रिलीज ऑफ, હવે જ્યાં લોકો રહેતા હોય ત્યાં તો ગટરનું પાણી, ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું પાણી ગંગામાં જતું હોય. ડ્યુ ટુ રિલીઝ ઓફ ડર્ટી વોટર ઇન ધ રિવર, સેડિમેન્ટેશન ડ્યુ ટુ deforestation, fisheries, navigation in the river, industrial waste, etc., danger has been created against its existence. તો ડિફોરેસ્ટેશન થઈ ગયું છે ડ્યુ ટુ સેડિમેન્ટેશન ડ્યુ ટુ ડિફોરેસ્ટેશન થઈ જાય એટલે કે બધી લેન્ડ છે એ વોશ થાય અને એનું પાણી છે એ રિવરમાં જાય અને એ સેડિમેન્ટ્સ છે મતલબ જે વોશ થઈ ગયેલું ને, ડિફોરેસ્ટેશન થાય તો જે રિવર છે એની આજુબાજુની જે લેન્ડ છે એનું વોશિંગ થાય. વોશિંગ કે એની સાથેની જે ઉપરનું લેયર છે એલ્યુવિયલ એ વોટરની સાથે આવીને રિવર ગંગામાં સેડિમેન્ટ થાય. સો તેનું લેવલ છે ને એનું બોટમ છે એ રેઝ થાય. ફિશરીઝ, નેવિગેશન યાની vehicles which are moving in water, industrial waste, etc., danger has been created against its existence. Apart from the Ganga and Brahmaputra river, there are few such dolphins left in Chambal river. It comes to the survey very often to breath-making susu-like sound. એને કોઈક વાર જોવા મળે આમાં ચંબલ રિવરમાં ઉપર આવીને breath making susu sound. So it is also known by other name susu or Swiss. It is also found in the river of our neighbor Nepal and Bangladesh. As present, the existence of a Ganga river dolphin is in danger. Wildlife protection scheme. Some schemes are implemented in India to protect the wildlife. Under this scheme, some projects are started for those animal species which are in danger or which are likely to be extinct. કયા એનિમલ માટે સ્કીમ બનાવી છે જે ડેન્જરમાં છે અથવા તો લાઇકલી ટુ બી એક્સટિંક્ટ ઇન નિયર ફ્યુચર, એટલે નિયર ફ્યુચરમાં આ દુનિયામાંથી જતા રહેશે. Let us know about some of the project in brief, yani in detail. First is Tiger Project. As per one estimate, there were more than 40,000 tiger in India in the beginning of the 20th century. અત્યારે 21st century ચાલે છે ને, એટલે before 100 years. ડ્યુ ટુ અનરેસ્ટ્રિક્ટેડ ઇલીગલ હન્ટિંગ, ત્યારે તો બ્રિટિશર્સ હતા, એના પહેલાં રાજાઓ હતા, તો એ શું કરતા હતા? હન્ટિંગ કરતા હતા. એન્ડ ડિફોરેસ્ટેશન, there was a big danger for existence of tiger. In such circumstances, the project to save tiger was started in 1971. Under the project, a serious steps were taken to keep their natural habitat protected and to maintain ecological balance at natural level. તો આ પ્રોજેક્ટમાં શું કરવાનું? શેરને જેને ખાવાનું નહીં આપવા જવાનું, પણ
a serious step taken to keep their natural habitat protected. એટલે કે જે જંગલમાં રહે છે જંગલને પ્રોટેક્ટ કરવાનું, જંગલો કાપવાના નહીં, અંદર જઈને કોઈ હન્ટિંગ નહીં કરવાનું, કોઈ અંદર જવાનું નહીં. And to maintain ecological balance. What is ecological balance? There is balance between plant and animal at national level. Till now, this project is implemented in about 44 regions. Now, leopard. Leopard being a cat family, and it holds a smaller stature compared to lion and tiger. Lion and tiger કરતા leopard છે એ થોડું નાનું હોય સાઇઝમાં. It is found everywhere in India. It is also found in dark black color. It is found in large number in the forest of Gujarat, yani Gir sanctuary. It often come to human settlement. People unknowingly called as cheetah. ચિત્તા અને લેપર્ડમાં ચિત્તા હોય ને તો એના ડાર્ક સ્પોટ હોય, આવા ક્રાઇમ અને આંસુના નિશાન હોય. ઓકે, આવું હોય ને તો એને ચિત્તા કહેવાય. ચિત્તા અને લેપર્ડમાં મેઇન ડિફરન્સ શું છે? ચિત્તાને છે ને ક્રાઇમ સ્પોટ હોય. જો અહીંયા ચિત્તા છે અહીંયા ક્રાઇમ સ્પોટ. ઓકે, ચિત્તા is totally extinct from the forest in India. Today it is found only in Africa in its natural habitat. In India, it is found in captive stage only in a zoo. Elephant project. This project was started in 1992. The main objective was to provide the elephants the protective in their natural habitat and to protect habitats and their migratory corridors. એટલે શું કરવાનું છે? Migratory corridors मतलब to provide elephants a protective in their natural habitat. એટલે કે જ્યાં જંગલમાં રહેતા હોય એને એનું જે હેબિટેટ છે, એનું ઘર છે, એને પ્રોટેક્ટ કરવાનું જંગલોને, એન્ડ પ્રોટેક્ટ હેબિટેટ એન્ડ ધેર માઇગ્રેટરી કોરિડોર. માઇગ્રેટરી કોરિડોર મતલબ જે જગ્યામાં એ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા હોય, જે ઝૂમ કરતા, જે મૂવ કરતા હોય, એ બધી જગ્યા. Today there are about 26 protection zones of elephant in the country. After the implementation of this project, there has been an increase in the number of elephant in the forest. Besides this project, also work for the maintenance of the domesticated elephants. The domesticated, elephant is used as a vehicle also. So that is the domesticated elephant. Rhino project है ना, वन हॉर्न राइनो. आमांथी मेडिसिन्स बने एना हॉर्नमांथी, एना सिंगडामांथी, एने एक हॉर्न होय एना नोज उपर. The project is created for the protection of one-horned rhino of India. In India, most of the rhinos are found in Assam state. They are also found in less number in Sundarban of West Bengal. According to the strategy of Rhino Vision 2020, an increase in the number of rhino is targeted to number 3000. એટલે કે Rhino Vision to 2020 માં એના નંબર 3000 કરવાનો ટાર્ગેટ હતો. One horn rhino. It is seen in marshy region, yani waterlogged, yani lots of water is available in Brahmaputra and Sundarban. It is hunted for the preparing medicine from its horn. અને આ જે હોર્નમાંથી મેડિસિન બનાવવા માટે આનું હન્ટિંગ કરે. It is herbivorous animal. Due to the attempts of its protection, its number has increased. Now crocodile project and alligator. What is the actual difference between crocodile and alligator? જે એલિગેટર છે ને એને એકદમ પતલું હોય, એનું જે થીન હોય એનું જે માઉથ છે એ, અને એલિગેટરને બહુ બ્રોડ હોય એનું માઉથ. That is the main difference between alligator. They look like same, but that shape of the mouth is totally different.
The species of alligator, which is found in fresh water, was on verge of extinction in the decades of 1970. The government of India took timely step to start this project. Vulture project. GITH. Vulture is a cleanliness worker of the nature. It eats the meat of dead animals left by the carnivorous animal. એટલે કે લાયન લેપર્ડ જે પણ શિકાર કરે થોડું ખાય અને બાકી બચેલું જે બધું છે એ વલ્ચર ખાય. There are about 9 subspecies of vulture in India. Due to the unusual decrease in its number, this project was started in 2004. Snow leopard. નામ પરથી જ ખબર પડે સ્નો મતલબ હિમાલયન રિજનમાં જોવા મળે. Snow leopard. This species was found at an altitude about 3000 meters in the Himalayas, live in a snow only. This project was started in 2000 with purpose to increase the knowledge about the snow leopard among the local people. So the people would be aware to protect it. Besides this, the other projects which are operational include Kashmiri Hangul project, Red Panda project, Manipur Tamil project for special species of deer found in Manipur, Ganga Dolphin Project on Ganga Brahmaputra River. Now, sanctuaries, national park and bioreserve. That's very, very important. This topic is. ચલો આપણે રાખીએ કાલે કરીશું because main આ બધાનું ડિફરન્સ પૂછે છે. What is the actual difference between sanctuary, national park and bioreserves? આપણે કાલે જોઈએ.